It's in which page? Fertile, yeah, fertile, sechs, fertile, drei fertile sechs. Also heute Morgen. Ja, heute Morgen. 5:45. Nein, 6:45. Drei Viertel sieben. Drei Viertel sieben. Danke. Drei Viertel sieben bist du aufgestanden. Yes, sir. Und wie spät ist es jetzt da? Jetzt, Sieben. 7. Okay, 20 nach 7. Also gerade aufgestanden. Okay. Noch eine technische Frage. Aditi, ich sehe dich hier gar nicht. Where are you on the screen? You're not visible on the screen. Sir, I'm here only. Am I audible? Yeah. You're very much audible, but you're not visible. I don't know, sir. No. Maybe. I only have. I see Anil here. Anil. And I see Abhi. And I see my small this part here screen as well. And then there's a blank. Aber es zeigt 4 Personen. Ja. Vielleicht, Sir, es gibt ja irgendwelche technische Gründe. Nee, also no idea. But anyway, let it be. Yeah. Solange du dabei bist, dann ist es okay. Absolutely no problem. So where are we now? So sharing. Das war schön am Samstag. Diese Sache mit der Straftaten. Okay. Where is it now? Now I see you. Okay. Now I see you. Okay. Now where is it? Am I Sichtbar, visible Sir. with the screen? Ja? Sichtbar. Und die anderen auch? Ja, Sir. Okay. So, wir machen weiter hier. Also das ist dann das Arbeitsbuch, Seite 92. Like I said, I want to match this Arbeitsbuch und Intensive Trainer mit dem Kursbuch, damit wir alle 3 Lektionen parallel haben. Und außerdem, wir sollten auch die alte Grammatik nicht vergessen oder nicht außer Acht lassen, wenn wir Ausdrucksweise das benutzen wollen, as a phrasal expression. So, hier haben wir einige Ausdrücke in den Kasten. Stroh im Kopf haben, etwas in der Birne haben, nicht bis 3 zählen können, keine große Leuchter sein, helle sein, hohl sein, Grips haben und so weiter und so weiter. Was bedeuten diese Ausdrücke? Sind diese Ausdrücke positiv oder sogenannte negativ? Also zeigen diese Ausdrücke einen klugen Menschen oder einen dummen Menschen? Dämlich sein ist dumm. Am Ende, Ja. ganz am Ende. Dämlich ist als damn, ja? Dumm, ja, stupid, dumb, correct. Beschränkt sein ist auch dumm. Das heißt, to be constructed or to be limited. Beschränkt sein, ja. Was bedeutet das? Beschränkt? Etwas ist sehr beschränkt. So, sehr eng, Limited. very limited. Okay. Wie heißt das nicht von Gästen sein? Ist es dumm oder klug? You have to guess. Es ist klug. Es ist klug. Okay, good. If the say heißt that the person is no longer like he used to be yesterday. Wait. Let's first go by your instinct.
Also mit dem Fingerspitzengefühl machen wir das zuerst. Nicht von gestern sein ist klug. Mhm. Nicht auf den Kopf gefallen sein ist auch klug. Okay? Sir, aber ich habe nicht verstanden, was bedeutet das? Nicht von gestern sein? Moment. Also zuerst sortieren wir diese Sachen. Sir, Vogel im Kopf haben und Stroh im Kopf haben. Beide sind gleich? Also auf welcher Seite willst du dann diesen Ausdruck einsetzen? Klug oder dumm? Dumm. Also Stroh im Kopf haben, dumm. Ja. Okay? Das ist wie gleich Vogel im Kopf haben. Moment, warte. Warte. Das erkläre ich ein bisschen. Geduld bitte. Weiter. Etwa in der Birne haben klug. Klug, okay? Richtig. Grips klug. Das ist klug. Ja, stimmt. Nicht bis 3 zahlen können. Aha. Nicht bis 3 zahlen können. Zählen, klug. zählen. Nicht bis 3 zählen können. Bis 3 zählen können. Klug. Nein, dumm. Okay, Dumm. cannot count Dumm. till. So das heißt ja. das nicht bis 3 zählen, not to count till 3. Also Moment, warte. Also dumm. Abi? Ja, Ja, okay. dumm. Okay. Dumm ist richtig, ja. Keine große Leuchte sein. Keine große Leuchte sein. Dumm. Dumm, okay. Helle sein. Das ist dumm. Nein, hello heißt bright. Klug. Seine. Helle means Klug. ja, Helle sein ist be right. klug. Hohl sein, Dumm. Das heißt whole. ist es klug oder dumm? Dumm. Dumm. Okay, das ist auch richtig. Grips haben, das ist klug. Das ist klug. Okay. You Sehr have gut. done something. Yeah. Gut, ihr habt alles richtig aussortiert. Okay. Also ihr alle habt kein Stroh im Kopf. Ihr seid nicht auf den Kopf gefallen. Ihr seid nicht von gestern. Okay. Ihr seid alle nicht hohl. Ihr seid alle sehr helle. Whole heißt dull. Also dumm, ne? Ah. So you've done it very correctly, either by instinct or by guesswork. Das ist egal. Guesswork depends a lot on instinct. Instinct comes from something that you have learned and internalized. Also Fingerspitzengefühl heißt das. Das Fingerspitzengefühl, there is no equivalent word for this in English on a one-on-one. It's that feel you have. Ja, das ist richtig. That feel. Oder nicht richtig. Also man hat keine Erklärung dafür, warum das richtig ist oder warum das nicht richtig ist. Das ist einfach nach dem Gefühl. Also wie bei der Muttersprache zum Beispiel. Man weiß, dass es richtig oder nicht richtig ist, aber eine logische oder grammatische Erklärung hat man manchmal nicht. Auch hier beim Erlernen einer Fremdsprache spielt das Fingerspitzengefühl eine sehr, sehr große Rolle später. Wenn man das schon erworben hat, wenn man das schon bei sich hat, bedeutet,
Also wir haben die Sprache teilweise beherrscht. We mastered it to a certain extent, which you have done here. That's why I refuse to give you the meaning. You went by what you knew. So jetzt, was bedeuten diese Ausdrücke? Stroh im Kopf haben. I'm sure you know this one. Stroperated. दिमाग में कीड़े हैं। Ja? Was ist denn Stroh im Kopf haben? Wenn man einen Zweifel hat, wenn man einen Zweifel im Kopf hat. Nee, was ist Stroh? What do you mean of this word Stroh? Das klingt ein bisschen wie im Englischen auch. Stroke, no. Straw? Straw, correct. Also das straw. What is a straw? Straw is something we use for coconut water drinking. Nee, that is the straw. That is called a Strohhalm. Strohhalm. That is their Strohhalm that you use to drink liquid. But what is straw? It's was man auf den Feldern sieht. It's what you see in the fields. Dust. No, literally the ghas, सूखी घास, Okay. भूसा. Okay. It's bhusa. So this is straw im Kopf haben. Okay, das heißt, there is doom. सर में भूसा भरा है क्या? सर में नहीं सर, इसे गोबर भराई. Yeah, it's the same thing. Bhusa and gobar in that sense is the same. It's the equivalent one in Hindi. Okay. So straw in Kopf haben. He has nothing but straw, dry grass. There is no use for dry grass, no? Except to burn it. You can't feed it to the cattle. Yeah, like the crown of bhindi se. The crown of? Brinjal. In what sense? Yeah. We Brinjal has a crown on its head, sir. huh? This is useless actually. It's very tasty actually. Brinjal. दिमाग पे बैंगन है क्या? बैंगन. So bangan is a Hyderabadi term. उसके ऊपर पे उसको दाल होता है लगा हुआ ना उसके Yeah, ऊपर. the Zakman in Hyderabad. उसको बैंगन समझ में आता है. या क्या समझ गया? बैंगन समझ. Bangan समझ में आता है. Also er versteht gar nichts. Es gibt auch einen Ausdruck, also weil wir, also da wir dann auch auf diesem Thema sind, auf Englisch, the last straw. That's the last straw. I can't take it anymore. Wie heißt es auf Deutsch? That's the last Das ist straw. genug. Ich nehme nicht weiter an. Ja gut, Aditi, aber kannst du mir einen Ausdruck dafür geben? Mir ist genug. Nein. Very close to it. Very close. Good, Aditi, well done. Da sagt man, jetzt reicht es mir aber. Mir Ja, reicht. Ja, jetzt reicht es mir aber. Okay. Oder man sagt auch, und das ist sehr interessant auf Deutsch, da schlägt 13. Da schlägt, schlagen, schlägt, und Ja. dann mit Apostroph, ja, da schlägt 13. Und das heißt? That's the last straw.
Warum ist es 13? Wie viel Mal schlägt die Uhr? Maximal? 12. 13. Also, 12, also, 12. also 13 ist nicht möglich, stimmt? Yeah. So ist das. Okay. It's too much. How can it be 13? It's beyond me. It's too much now. So they say it like in such a way, du das schlägst and then 13. Ja, da schlägst 13. It's an interjection, ne? Mit einem Oh, Ausrufezeichen am Ende. okay, Beim sir. Schreiben muss man dann ein Ausrufezeichen da hinsetzen. You mean exclamatory mark, right? Exclamation Mark. Jetzt reicht es mir aber. बहुत हो गया. Oder jetzt platzt mir den Kragen. ये भी है. Jetzt platzt mir den Kragen. My collar is bursting now. I can't take it anymore. Da schlägst Da 13. platzt. Da platzt. P-L-A-T-Z-T. Okay. Platzen to burst. Jetzt lasst mir den Kragen. Ja. Könnten Sie bitte schreiben hierher? Ja, in chat box at least. Okay. Moment, das habe ich ja falsch. Oh. Ja. Hm. Tra. Done. Da platzt. Nee. Da platzt mir der Kragen. Ohne S. Da platzt mir der Kragen. Ohne S bitte. My collar's bursting. Okay. Sir, expedite my color is नहीं Sie haben gesagt, that's the last Da straw. platzt oder platzte. Es kommt darauf an, entweder im Präsens oder Präteritum. Da platzt mir. Ja, Aditi. Ihr Bildschirm, ja, Sie haben das. Okay, jetzt kann ich Ihr Bildschirm sehen. Okay. Also dieses Format ist mir ganz neu. Google Meet. Everything has changed here. It's a new thing now. Und ich habe auch Probleme dabei. Also wie kann man den Bildschirm hier mit euch teilen? I'm also learning this new thing. It's changed overnight. Okay. Und gestern war ich bei einer Zoom-Meeting und auch bei Zoom ist das alles ganz anders jetzt. Everything is changed in a Zoom format also. So. Okay, so jetzt Stroh im Kopf haben. Etwas in der Birne haben. Was bedeutet hier Birne? Birne ist eine Obst. Here. Haha. Birne ist umgangssprachlich für Kopf. Okay. In Then like cough haben. something कुछ तो दिमाग में है, it's like. दिमाग नहीं. दिमाग है. It's not दिमाग. Birne here is used in the sense of thopra. Thopra in the sense of rather khopdi. खोपड़ी. Birna here, kopdi, but not Yeah. a fruit. Here. No, it's not fruit. It's umgangssprachlich. Then was heißt das? मतलब somebody is clever. Yeah, it was in the Birne haben. Kuch to hai idhar. His upper story is not empty. His upper story is not empty. There's something in the upper story. Also, hai, Dimag hai. Also, it was in der Birne haben. Und Abhi hat hier gefragt,
Vogel im Kopf haben. Yes, sir. Was bedeutet denn das, dieser Ausdruck? Vogel im Kopf haben. Verwirrung haben. Vogel im Kopf haben ist verrückt sein. Okay. Confused. Nicht alle Tassen im Schrank haben. Did you know that phrase? Nice, sir. Nicht alle Tassen im Schrank haben. That is, you cannot have all the things at the same time. That means you're missing something. You don't have all the cups in the cupboard. That means there is something wrong in your brain, your crackpot. Okay. Das stimmt was nicht. Alles ist nicht in Ordnung. Du bist ein bisschen verrückt. Ein Kandidat für diese Anstalt in Agra. You know that Agra is very famous for that, right? Yes, sir. Was? Veranstaltung? Lunatic asylum. Irrenanstalt. Also, ja, das stimmt, ja. Matlab? Agra ist berühmt dafür. Ja. Also nicht alle Tassen im Kopf haben, bedeutet, Er ist verrückt. Okay. er hat Vogel im Kopf. Okay. Nicht bis 3 zählen können. Ja. Es ist genug, ja, so. Dumm. Ja, total dumm. Er kann nicht bis 3 zählen. Nicht bis 3 zählen können. Bedeutet, Dumm literally. sein. Total dumm sein. No, on what basis this meaning comes? You can't even count to 3. Okay. Total dumm. So, diese Redmittel sagen wir normalerweise zu einem Kind, ja? Oh, umgangssprachlich sind die. Also die sind alle umgangssprachlich. Nicht nur zu einem Kind. Also man kann auch unter Erwachsenen das benutzen. Okay. In Indian, benutzt Lehrer für die Studenten. Zum Beispiel Stroh im Kopf haben oder. Ja, also das kann man sagen, aber nicht für die Lernenden. Das ist nicht fair. Also, Das ist zu streng und das ist also so demutigend. It's very discouraging. Such comments by teachers on students is not fair. You should never use them on children. Yeah. Never use them on children. They get so quickly discouraged. Very few are able to come out of it. Also das muss man nicht mit Kindern hier umsetzen und gebrauchen. Also das geht nicht. Okay, keine große Leuchte sein. Leuchte. Der Leuchten ist wie auch Shining, ja? Ja, Das ist ja auch dumm. ja, stimmt. Leuchte Ja, oder das heißt, die shining? Person hat nicht besonders vielleicht. Genau. He doesn't have any spark. Absolutely. It's very dull. It's not shining. who understand the things very slow. Yes, sir? Oh, that is called a lange Leitung. Like, Eine lange Leitung haben. Tubelight. Okay. Das ist auch ein Phrase? Ja, das ist auch ein Ausdruck. Er hat eine lange Leitung, bedeutet, er versteht sehr, sehr langsam. Okay. Told you, this C1, C2 beschäftigt sich mit der Sprache, sehr viel mit der Sprache. So he's not a big shining light. In other words, he's very dull. Helle sein, ja, das verstehen wir gut. Yeah.
very bright. Whole sein, whole bedeutet hollow, Kokla. Sir, all bedeutet all, right? Of English? Whole. Yeah, Hollow. all. Hollow. Hollow. Okay. Okay, It can sir. also be used in the technischen Sinne, Anil. Auch im technischen Sinne kann das gebraucht werden. Da ist etwas auf diese Weise geformt. You see this cup? Okay. So this also is a hollow, isn't it? The hollow Yeah. of my hand. Okay. So you can also have a metal strip that can be hollowed out like this. Ja, Sir. Okay. Ja, das ist auch dann Hohl sein, ja. Ja. So es gibt eine wortwörtliche Bedeutung im technischen Sinne, to be hollow, something is hollow, concave, oder im figurativen Sinne, also in dem bildhaftlichen Sinne, very, very hollow. The word hollow is normally used with empty. Okay. Okay, then grips haben. Have a grip. You have a grip. Ja, And this is klug. klug. Ja. Klug. So, es gibt ja Verb auch für Grippen, ja, zum Beispiel greifen. Das ist greifen. Ja. Wenn Sie deutsche Sprache gibt haben, okay, ich spreche mit Deutschen. Ich spiele mit Deutschen. Nee. Ja? Wenn man sich mit der Sprache beschäftigt, da hat man dann bald Grips darüber. Okay. Yeah, the meaning is the same like Aditi has given. It's the same meaning as greifen. Greifen? Greif. Grip. 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 And grips haben is a synonym, a kind of a synonym, umgangssprachlich, bitte, umgangssprachlich für Verstand, understanding. Gibt es auch eine Redewendung für das Grips haben? Ja, das Grips haben einfach. Okay. For example, der hat schon einen Grips im Kopf. Der hat schon, der hat schon Grips im Kopf. Also er hat Verstand im Kopf. Das ist klug. Ja, das heißt, er hat schon verstanden. Ja. He has an understanding of that. Yes, sir. Okay. The next one is easy. Ja. Klug, ja, nicht auf den Kopf, klug. Ja. Also klug sein, geschickt sein. Skillful. If you remove the nicht, it will become dumm. Ja. So that nicht is important here. Woher kommt diese Redewendung? Umgang. Ja, aber woher kommt diese Redewendung?
Also wenn man auf den Kopf fällt, dann bekommt man eine Verletzung hier am Kopf. Stimmt? Ja. Bedeutet, eine Kopfverletzung kann einen geistigen Schaden nach sich ziehen. Korrekt? Yes. Ganstigen? Geistigen Schaden. Solely damage. Ja. So, wenn man auf den Kopf fällt, die Folge ist, dann man kann einen geistigen Schaden nach sich ziehen. Also if you fall on your head, then you can damage your brain and your head also, isn't it? Okay. So auf den Kopf gefallen bedeutet, he's damaged his head, his brain has gone all idhar udhar. Also ja, also funktioniert nicht. Also ist dumm. So, please remember, if you say nicht auf den Kopf gefallen sein, then it is klug. Und ich habe diese Wendung auch in unserer Sprache, also in Hindi, benutzt und auch gehört. सर के बल गिर जाना. हाँ, बचपन में सर के बल गिरा था क्या? क्या? Aditya, noch einmal. Also bist du denn so dumm? Ja, bist du als Kind auf den Kopf gefallen? Bist du als Kind da, sir? Ja, als Kind. Okay. Aditya, noch einmal bitte. Ja, hat gesagt, bist du als Kind? नहीं, हिंदी du hast Hindi auf Hindi अच्छा वो बचपन में सर के बल गिरे थे क्या? You are writing it down क्या, Anil? नहीं, yeah. They notiert das. Das ist gut. Das ist auch gut. Das ist gut, ja. Ja. Und das ist eine höfliche Frage. बचपन में सर के बल गिरा था क्या? Eine höflich, unhöflich. That means, seit Kindheit bist du dumm. Auf den Kopf, ja? Bist du als Kind auf den Kopf gefallen? Ha. Also ohne nicht. Yes, sir. Und when, for example, when somebody is telling you a story, eine unglaubliche Geschichte, wenn man eine unglaubliche Geschichte erzählt, da kann man auch darauf reagieren. Entschuldigung, aber ich bin nicht auf den Kopf gefallen. Entschuldigung, ich bin nicht auf den Kopf gefallen. Unglaubliche Geschichte is something that is unbelievable stories. Ha. Ja, So, und dann haben... Ja, da sagt man dann, da kann man das auch darauf reagieren. Entschuldigung, ich bin nicht auf den Kopf gefallen. So that means that I don't believe on this, what I Ah, ich bin nicht dumm. Ich bin nicht dumm. Okay. Und diese Ausdrücke werden sehr oft verwendet. Sehr, sehr oft in der gesprochenen Sprache verwendet. We use them in our language so often. Why not in German? Und nicht immer also dieselbe Ausdrücke benutzen. Not always. Ne? Ich bin dumm, ich bin nicht klug oder ich bin klug. Look for these Ausdrücke. It polishes your language. Und nicht von gestern sein ist auch ähnlich und nicht auf den Kopf gefallen sein. Ja. Ja, vielleicht sagt jemand, ich habe gestern gelesen, die Regierung verkauft Qutub Minar. Okay. Da kann man auch sagen, hallo, ich bin nicht von gestern. Was meinst du, Qutub Minar wird verkauft? Ich bin nicht von gestern. हाँ. Das ja heißt कि मैं कल जैसा नहीं हूँ अभी. हाँ, मैं कल पैदा नहीं हुआ था. Okay. Ich bin nicht von gestern. Then it should be ich habe nicht gestern geboren oder ich bin nicht gestern geboren. Das ist eine wortwörtliche Übersetzung.
I'm not from yesterday. I mean, don't take me for a fool. Okay. You think I only got 1 day of experience? Das stammt aus der Bibel. Sir, are you writing something on a sheet? I mean, No, I'm just making a note of the page numbers and the things because I want to give you a small exercise. okay, sir. Okay. I'm trying to formulate sentences myself. I want you to use as many as you possibly can in one sentence. Or have a dialogue where these are used. This comes from the old Bible. Out of the Bible, in fact, I forget now. Old Testament, I think. Which chapter, which lesson, and all that I forget now. But in the old Bible, it says, "Wir sind von gestern und wir wissen nicht." Und wir wissen nichts. We are from yesterday and we don't know anything. That means we are totally new here. We are not clever enough to know all these. It's a biblical quote. On beschränkt sein? To be limited. Ja. So that's done. Und dämlich sein, das weißt du schon, denn Aditi hat das ganz richtig gemacht oder richtig gesagt hier. Dämlich means dumm. Sir, wie sagt damn auf Deutsch? When we say in English, na damn it. So wie sagt man auf Deutsch? Verdammt nochmal. Verdammt. Verdammt Verdammt, nochmal. Warum Damn nochmal? it. Verdammt. Verdammt. Oder da sagt man auch verflixt. Sir, we can Verflixt. F-L-I-X-T. Verflixt. So bitte noch einmal. V-E-R-P. V-E-R-D-A-M-M-T. Verdammt. Nein, das weiß ich. Später, Sie haben etwas gesagt. Verflixt. V-E-R-F-L-I-X-T. Okay. Und das heißt nochmal damn. Ja. Aber Aditi, eine anständige Frau benutzt solche Ausdrücke nicht sehr laut. Okay, sir. Right? A lady, I'm not saying a woman, I'm saying a lady does not use these expressions very loudly. Okay. sir, This is eine Anständigkeit. You have to be very decent and follow the social norms. So the best as a lady you can say is verdammt with that expression. Oder verflixt. That's it. Aber nicht verdammt, das sagt ein Mann. Okay. Ja. As a lady, just do it gently. Sir, anständig heißt polite. Decent. Decent. sir, wie können wir das keine Ja, bitte? große sein? Eine? Keine große Leuchte sein? Oh, he's not a big light. He's not a shining light. Zum That Beispiel, means ja, wir können sagen, ist keine große Leuchte. ja, Okay. also er wird uns alles erklären. Oh ja, so glaubst du. Der ist keine große Leuchte. Wir bekommen nichts von ihm. Okay, sir. So, haben Sie ein gleiche Wort, Satz auf Deutsch, दिमाग को दही बना दिया, भेजा फ्राई? भेजा फ्राई? Nein. नहीं, यार दिमाग को दही बना दिया. Etwas gleich. Nein, so viel ich weiß, nicht mit diesem Ausdruck. Ist verrückt. Confused. That is confused. Er ist verrückt. He is Ja, confused. er hat nicht alle Tassen im Schrank.
because dahi is not something that the German would eat very frequently and often. Mm. Yeah. So when you think of solche Ausdrücke, you have to look at the cultural elements there. And when you look at the cultural element, then you will definitely have problems, because that dahi not being used there will cause an expression. I'm looking for a word. You can use it with eggs, maybe. With eggs, you can say addled, ADDLED in English. He's addled my brain. Das ist möglich. Moment mal, he's addled my brain. Ja, also mit verdummt kann man das sagen. Verdummt. Addle, ADDLE. Er hat mich verwirrt. Ist auch möglich. Adel Ja, ein englisches oder deutsches Wort? addle is English. You not come across this word? Is addled my brain? ADDLE. Yeah. No, Because if you brain teaser. if you talk of adult, the word adult, when it's used for eggs, it means verdorbene Eier. Faules Ei oder faule Eier. They give a bad smell, don't they? Like rotten. Okay. Yes. So he's made my brain go rotten. With adult it works, with eggs it works, but not with dahi. Yeah, even we can say like adult person. Dimag खाने So वाला. English it works, but you can't translate it to English as he's made my brain into curd. It doesn't make sense. An Englishman would never understand this. Yeah. So you have to change it to his addled my brain, totally addled my brain. And the correct pronunciation, the correct expression is, he's filled my brain with rotten eggs. It's thinking, I can't think properly. So mit solchen Ausdrücken und Redewendungen ist das immer ein Problem. Die sind dann sehr kulturell bedingt. Okay, now jetzt ganz kurz kommen wir auf diese Seite, bevor wir dann was ist denn hier los? Mensch, hier ist immer was los. Okay. Ja, ich bin jetzt im Kursbuch, ja, das ist das Kursbuch 107. Kursbuch, Lehrbuch. Ja, Lehrbuch, Kursbuch oder Lehrbuch. Lektion 7, Modul 1. Das ist die Aufgabe Nummer 2a. Hoffentlich könnt ihr dann meinen Bildschirm sehen. Lesen Sie die Sätze. Ja, sichtbar? Ja, die Seite ist okay. Auf der rechten Seite hier, auf dieser Spalte, in das Column, es gibt hier diese Einleitung, diese Überschrift, unpersönliches Passiv. Also ein unpersönliches Passiv hat kein Subjekt. Es ist möglich, auf Deutsch solche Sätze in Passiv zu bilden. Also das Passiv braucht nicht immer ein Subjekt. Wir brauchen hier ein vertretendes Subjekt, also ein Platzhalter sozusagen, a placeholder, literally. So ohne das
richtige Subjekt geht es auch, einen Passivsatz im Deutschen zu bilden. Und solche Passivsätze heißen dann unpersönliches Passiv. Wie die 4 Beispiele hier. If you look at the sentences here, auf der linken Seite jetzt, also diese 4 hier. Die Männer brachen ein, die Männer brachen in viele Wohnungen ein und dann die Polizei ermittelte und die Polizei ermittelte in diesem Fall. Nummer 1 und Nummer 3 haben kein Objekt. Stimmt? Yes. Yeah. Es gibt kein Objekt hier. Yeah. Die Sätze sind Aktivsätze und es gibt kein Objekt. Wenn es kein Objekt gibt, und das ist manchmal, das passiert auch nicht sehr oft, aber vielmals, man kann auch bei einigen Verben einen Satz ohne Objekt bilden. Wir wissen, dass da steht schon ein Objekt, aber ohne das Objekt macht der Satz auch Sinn. Was machen wir in diesem Fall? Wir müssen ein Passiv bilden, aber wo ist das Akkusativobjekt? Denn wir brauchen normalerweise ein Akkusativobjekt im Aktivsatz. Und daraus bilden wir das Subjekt, also Nominativ, im Passivsatz, also das Subjekt. Ich schreibe den Brief, der Brief wird geschrieben. Ich schrieb den Brief, der Brief wurde geschrieben. Das ist normalerweise der Standardfall und der Standardsatz. Akkusativobjekt wird Nominativ oder das Subjekt im Passivsatz. Das ist die Regel. Aber ohne Akkusativobjekt, was passiert dann? Was macht man dann? Solche Fälle kommen uns vor, oder stehen uns vor, bei Dativsätzen. Sätze mit Dativ haben kein Akkusativobjekt. Er hilft mir. Er hilft mir. Hilft. Es wird mir geholfen. Ja. Also wenn es kein Akkusativobjekt gibt in dem Aktivsatz, dann wird der Passivsatz mit dem Pronomen es eingeleitet. Then you start your passive with s. And this happens very often with sentences which have dative or an intransitive verb. For example, here einbrechen und ermitteln, both of them are intransitive verbs. So to break in. And in this case, you can use this with a preposition. The men broke into many apartments. Satz Nummer 2. Auch bei ermitteln, die Polizei ermittelte in diesem Fall, in this case. Investigate, ermitteln, to investigate. Okay. But where is the accusative? Since that is missing, your option is only to start with the S in passive. Es wurde eingebrochen, also das Präteritum, oder auch bei Nummer 2, es wurde in viele Wohnungen eingebrochen.
What is the difference? Und das ist jetzt sehr interessant von der Sprache her, nicht von der Grammatik her. Bei Satz Nummer 1 und 3 ist das Pronomen es obligatorisch. Man kann diese zwei Sätze, 1 und 3, nicht ohne es bilden. Das ist nicht möglich. Nicht möglich. Nicht möglich. Also wurde eingebrochen, geht nicht. Kein Moment, da ist jemand an der Tür. Dafür brauchen wir ein Subjekt. Aditi, wo bist du den ganzen Tag? Ich habe dich angerufen. Wann hast du mir angerufen? Gestern? Gestern? Ja. Ich habe deinen Anruf nicht bekommen. Um wie viel Uhr? Wie viel Uhr? Vielleicht um 2? Entschuldigung. Ja, Okay. ja, die Frage, gibt es hier Fragen? Sir, nur eine Frage. Also, ich weiß, dass es gibt ja passiv die Owner-Subjekt funktioniert. Ja? Und man nennt das wie ein Dummy Subject, das S. Mhm. Yeah. So, that's a revision to it, right? That we are doing Right. now? Hmm? Okay, sir. Okay. Now, if you see Nummer 2 und Nummer 4, Sätze Nummer 2 und 4, also ich meine auf der rechten Seite, hier ist das S, das unpersönliche S, der Platzhalter S, nicht obligatorisch. Das S ist hidden hier und man kann auch einen Satz ohne S bilden. In Ja. vielen Wohnungen wurde eingebrochen. Sie haben das Satz von mit Präposition beginnen, ja? Begonnen. Ja, aber es ist immer noch da. In vielen Wohnungen ist ein präpositionales Objekt. Mit einem Objekt konjugiert man das Verb nicht. Bitte noch einmal mit. Mit einem Objekt wird das Verb niemals konjugiert. Das Verb wird immer mit dem Subjekt konjugiert. Okay, so, Sie meinen, es ist there, aber es ist nicht sichtbar. Genau. Das ist Und sehr warum- versteckt. Also und das warum- kann man so verstecken. Okay. Yeah, it can be hidden, but don't let Wohnungen confuse you and say, in viele Wohnungen wurden eingebrochen. Das ist falsch. I want you to be alert here. That S is hidden. Es wurde in viele Wohnungen eingebrochen. Das ist der Satz. Aber ohne S geht es auch. Ja, aber normalerweise man soll ein Subjekt im Satz bilden, ja. Also, wenn du sagst normalerweise ja, aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Das ist die Besonderheit der Sprachen. Auch in Hindi ist das Subjekt nicht immer obligatorisch. Ne? Think back to Hindi sentences. You can form sentences in Hindi ohne the subject. Okay, sir. Think आ रहा है, बेटा आ रहा है, कर रहा हूं. I'm not using मैं और वह आ रहा है. Das kann nicht gemacht werden. Ja, अभी Ja, Sir. Zum Beispiel mit sein Verben können wir nicht passiv machen. ja, das stimmt, aber ich meine ohne Subjekt. Die Frage war, kann man Sätze ohne Subjekt bilden? Aditi meinte, also normalerweise bildet man Sätze mit dem Subjekt. Yes, sir. normalerweise, ja, das schon. मैं लिख रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं सीख रहा हूं.
Das ist dann ganz richtig. Subjekt मैं, सीखना, also das Verb und so weiter. मैं German सीख रहा हूँ. Aber ohne मैं kann man auch den Satz bilden. So Hindi is possible. So that concept exists in languages in various forms. You can't do this in English, learning German. I am learning German. But if that subject is included in the question, what are you doing? Learning German. Let's get shown. Are you has already got the answer I am, eingebettet, built into it. What are you doing with that cup in your hand? Drinking masala tea. You don't have to say, I am drinking. Yeah. So it's already built in. And das ist die Besonderheit der Sprachen. So auch im Deutschen haben wir diese besondere Form. Okay, sir. Und darum geht es hier. So das unpersönliche Passiv. So be careful as to how and where you use this S. Der Gebrauch von S ist ein wichtiges Thema in der deutschen Grammatik. It's an important topic. When and where do you use an ES? Ich weiß es nicht, not ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Normalerweise wir sagen, ich weiß nicht. Yeah, I know, but that S is compulsory. Ich weiß es nicht. Es tut If you mir say leid. ich weiß nicht, then there must be a Nebensatz after that. If there is a Nebensatz, then that S will be dropped. Das weiß es nicht. Ob Angel heute kommt. Ich weiß es nicht. Kommt Angel heute? Ich weiß es nicht. Kommt Angel heute? Ich weiß nicht, ob Angel heute kommt. Was ist der Unterschied? Ohne S. Aber Ohne wann, S steht nur in dem Hauptsatz. das Right? heißt, wenn man ein Connector hat, dann braucht man Also ein das S Nebensatz, nicht zu nicht nur ein benutzen. Konnektor, ein Nebensatz. Yes, sir, but Nebensatz. normally, Der Konnektor will be a sir, Nebensatz. Hauptsatz and Neben, there is also slightly confusion. Your Nebensatz are always are those sentences, right, that have the connector, Yes. right? So yeah, so So don't use the word connector, it will confuse you further because then under connector there's a huge list of connectors. So you have to be very sure you say a Nebensatz. Connector can also be an und, no? right, sir. So Nebensatz the second half of the sentence. That will explain that S of the first half, which is not there in the Hauptsatz in this combination. For example, the sentence we just did. Wo ist Angel heute? Let's say this is the Frage. Wo ist Angel heute? Ich weiß Ich weiß es nicht. Hmm. Oder ich weiß nicht, wo Angel heute ist. Verstanden. Indirekter Fragesatz, ja. Und das indirekte Fragesatz ist ein Nebensatz. Das ist nicht immer mit einem Konnektor. Okay.
Sir, Nummer 2, ich weiß es nicht, wo Achal jetzt ist, ja? If you're using wo Achal jetzt ist, then don't use the S in the first half. Yes, sir. Ich weiß nicht, the S will not be there. Yes, Because sir. you're expanding that S in the form of a Nebensatz. That S contains that entire information. I don't know that. Yes, sir. I'm building a relative Satz, yeah, weiter. Yeah? Okay, sir. It's not a relative Satz, it's an indirect Fragesatz. Indirekte Frage. Wo ist Achal heute oder wo ist Achal jetzt? Wo sie jetzt ist. That's an indirect Frage, where she is now, or where she now is. I don't know. It's an indirect Fragesatz. The direkte Frage ist, wo ist sie jetzt? Indirekte Frage, wo sie jetzt ist, weiß ich nicht. Where she now is, I don't know. I have no idea where she now is, not where she is now. I know you're surprised. Many of us formed the second one and not the first one. I have no idea. I don't know where she is now. This is how we form the sentence. The correct form, absolutely correct form. I don't know where she now is. Even in English, it forms an Nebensatz. The verb state am Ende. That is where many of us go wrong with our sentences in English or in German also, because we interchange the two. And we are unsure of what we are saying. And unfortunately, oder leider hilft unsere Muttersprache uns hier nicht. Denn in der Muttersprache, also nämlich Hindi, können wir allerlei Kombinationen hier verwenden. वो कहाँ है अब मुझे नहीं मालूम, वो अब कहाँ है मुझे नहीं मालूम, कहाँ है अब वो मुझे नहीं मालूम. Okay, sir. Also in Hindi haben wir verschiedene Möglichkeiten. Und das verwirrt uns sehr. So, leave out English. I'm not worried about English. Aber auf Deutsch, ich weiß es nicht. Das ist dann ein Hauptsatz und hier brauchen wir das S. Das ist obligatorisch. It's compulsory. Connected to a Nebensatz, then you drop the S. Then you drop that. And that is the rule here. And if you look at this here, darum geht es hier. Diese Übung, let's try this few Sätze hier. Man diskutiert viel über die Ursachen von Kriminalität. Ich bin zurück jetzt im Arbeitsbuch. Mein Bildschirm hoffentlich ist euch dann klar. Yes, sir. Yes. Ja, Abi, ich bin wieder dann im Arbeitsbuch, Seite 92. Anil, wenn du auch das Buch bei sich hast, dann... Ja. Ja, okay. So, also bei dir, Entschuldigung, das ist stupid. Man diskutiert viel über die Ursachen von Kriminalität. You have a problem here because you can't put in the passive. Man always comes with the active Satz. Diskutiert viel über die Ursachen von Kriminalität. Über die Ursachen von Kriminalität is the prepositional object. There is no direct object. Please distinguish between a prepositionales Objekt und ein direktes Objekt.
Okay, and director's object is direct accusative ohne Präposition. Wenn man da ein Präposition vor diesem Objekt stehen lässt, dann ist es ein präpositionales Objekt. So das ist präpositional. Auch wenn, ja, also über die Ursachen, das ist Akkusativ. Correct? Ja, okay. It's accusative, but it's not accusative by itself. It is accusative because of über. Diskutieren über eben. So not by itself. So here we have a problem. Since there is no accusative, you have to start your passive Satz mit S. So es wird viel über die Ursachen von Kriminalität diskutiert. Can we try the other four? 2, 3, 4 und 5. Jeder nimmt einen Satz, also das sind dann 3 Sätze, und der letzte Satz ist dann Bonus. So bonus for whoever gets their sentences correct. So das ist ein Perfekt. So man soll Passive Perfekt bilden, ja? Ist geworden sein. Ja, ja. Es ist schon häufig über den Anstieg der Kriminalität in der Großstädten geworden sein. Nein. Nein, ist es schon da. Das hast du schon am Anfang verwendet. Ja, also. Es ist schon häufig über den Anstieg der Kriminalität in den Großstädten. Geredet sein. Geredet worden. Geredet worden. That's it. Punkt. Punkt. Passiv perfekt. Sein plus Partizip 2 plus worden. Passive perfect. Ja, sein plus Partizip 2 plus worden am Ende. You remember the rule or you forgotten the rule? No, sir. Sir, yeah, sein ist geredet worden, ja? Ja. Okay, okay. That's why I said ist plus oder ist or you have to conjugate ist. Ist plus Partizip 2 plus worden. Yes, sir. Okay. Number 3. Es wurde oft darüber in den Medien berichtet. Berichtet. Ja. Ja. Es wurde auch darüber in den Medien berichtet. Can you form the sentence ohne S? Ohne S. Ist es möglich? Okay. So it would be in den Medien wurde oft darüber berichtet. Well done. Wie Is it in possible by Nummer 2? Yes, sir. Über den Anstieg der Kriminalität ist schon häufig in den Großstädten geredet worden. See? So you'll have to tweak the structure. Isn't it? Unless you change the structure a bit, you will not be able to form it without S. So, sir, here we are learning that we can frame the passive by using the prepositional subjects or prepositional objects. Object, somewhere in the beginning, Hmm. dropping the S and making the sentence. It still makes sense and it's correct. Not only sense, but it's correct, more importantly. Okay.
Sir, können wir sagen, es ist über den Stieg der Kriminalität in der Großstädten geredet worden? Ja, das hat Aditi schon gesagt. Das ist richtig. Es ist schon häufig über den Anstieg der Kriminalität in den Großstädten geredet worden. Das hat sie schon gesagt. Okay, Sir. Das kann man auch so bilden, Aditi. Schon häufig ist über den Anstieg der Kriminalität in den Großstädten geredet worden. Okay. Aber schon häufig, das ist ein Adjektiv, ja? Ja, ja. You take it right in the beginning. Schon häufig ist. Okay. But here it doesn't sound too good. Sometimes people would insert an S here. Schon häufig ist es über den Anstieg. But if you start with über den Anstieg, then you can safely drop the S. Sir, schon häufig S und then verb. That means we can start the Ist es. subject. Schon häufig ist es. Ha, okay, okay. The Understood. verb must be in the second place. Remember. Yes, Abhi, sir. number 4. Yes, sir. Sir, that means Yeah, that sorry. sir, yes, sir. I just want to know that das heißt, dass man kann Adjektiv an die erste Stelle auch bringen. Ja, ja. Okay. Das stimmt, ja. Stimmt. Abhi, Nummer 4. Yes, sir. Okay. Es wird intensiv über Präventionsmöglichkeiten nachgedenkt. Nach? Gedenkt. Gedacht. Gedacht. Ah, nachgedacht. Yes, sir. Okay. Now umformen bitte. Umfragen bitte. Umformen. Umformen. Ohne Okay. S. Intensiv. Ja. Nein. Hier Über- mit Über Über- Präventionsmöglichkeiten Mhm. wird Wird intensiv. intensiv nachgedacht. Super. So bring that prepositional object to the beginning, drop the S, and form your passive. See, there should be a Platzhalter. A Platzhalter cannot be, some kind of an adjective or some adverb. It sounds very odd when you start with that. If you do that with an adverb, schon häufig, for example, then you will be forced to put it S. Nummer 2 hier. If you start with schon häufig, then I'll have to put it S. But if you start the way Aditi did, über den Anstieg der Kriminalität in den Großstädten, then it's beautifully done, ohne S. Verstanden. Anil, Yeah. Nummer 5. Ja, es wird über den Umgang mit jugendlichen Straftätern gestritten. Ja, Okay, then über den Umgang mit jugendlichen wird Straftätern, nein, Ah. Straftätern wird gestritten. gestritten. Super. Ja. Super. Sir, Straftaten heißt fine. Penalty? Crime. Criminal. 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 People who commit a crime. Das ist Straftaten. Ja. Und diese Übung 2a und 2b haben wir gerade hinter uns gelegt. Formen Sie die Sätze aus 2a so dass S entfällt. This is exactly what we have done. Both these exercises simultan, gleichzeitig. Mit S und ohne S. Und das, was wir gerade gemacht haben, ist
nehme ich an, neu für euch. Is it something new for you, new for us? Yeah. Yes, sir. Making a passive with the objective when das ist new. Yes. Das ist richtig. So, Also, I didn't know that. I mean that it is always the verb that conjugate with the subject. It can never conjugate with the accusative object, preposition. never. You can't conjugate a verb with mich, no? You can't say mich komme. You have to say ich komme. Go back to the A1. When we conjugated ich, du, er, sie, wir, ihr und dann sie. It's never with the mich, mir or any other verb. What confuses many learners when you're in the beginning is, antwortet mir nicht. Also wir haben diesen Satz im Aktiv. Antwortet mir nicht. Und passiv sagt man, mir wird nicht geantwortet. Mir wird nicht geantwortet. So as a teacher, if you don't want an argument from the students or you don't want to explain further because it is not their niveau, not their level as yet, the passive we learn in B1, no? So if it's not their level, then you tell them, also wenn es kein akkusativ Objekt gibt, dann bitte beginnen Sie den Satz im Passiv mit S, full stop. Don't give them this alternative. So force them to answer, es wird mir nicht geantwortet. Antwortet mir nicht. Es wird mir nicht geantwortet. Don't give them the sentence with mir wird nicht geantwortet. Because they will not ask you, why is it mir wird? They'll simply take it and conjugate, in future conjugate the object and the verb. They use that in that manner. And that's wrong. Because remember, in passive, your dative remains as dative. Yes, sir. Right. Yeah, when das gelernt. Isn't it? Yeah, also dative Objekt bleibt dative Objekt. Dative Objekt im Aktiv bleibt dative Objekt im Passiv auch. Only, Ja, sir, in solcher Weise ja, nur haben wir gelernt, dass es kommt her, wenn eben, es dativ Objekt das ist. Ja. reicht, das reicht. Und jetzt machen wir dann diese Advanced Grammatik, fortgeschrittene Grammatik. Und hier lernen wir, wie die Sätze anders erklärt werden können. That's what we learn further. Basically, if you want me to, Anil will be terrified and very upset here. If I tell you, please remember your basics, but don't apply them here. Okay. It's a paradox. What you learned earlier, please forget. We will learn how to bend the rules of what you learned earlier. This is nothing but bending the rules. Wo ist das Subjekt? Because earlier, if you forgot the subject, your teachers always asked you, hello, wo is the subject? Wo is the subject? But here, in this exercise, I would not have asked you. Über Präventionsmöglichkeiten wird intensiv nachgedacht. Gut, den nächsten Satz bitte. I have not asked you, where is the subject? Und das ist dann dieser Advanced Grammar. Any questions? Habt ihr noch Fragen? No, sir. Kein, sir. Kein. Nein, sir. Momentan habe ich Danke. keine Frage. Danke. So, jetzt dann, ja, also Schluss. ich mache hier auch schon Schluss. Can you please tell
Archel, what pages we have done, damit Sie dann auch etwas davon weiß. Yes, sir. Yes. Just put it in the group, then Surbi becomes then the information.